এবার দেখে নাও ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি থেকে, পেজ নম্বর 155 থেকে 157। প্রথমে রয়েছে দেউলি ওয়াজ এ স্মল স্টেশন অ্যাবাউট 30 মাইলস ফ্রম দেহরা। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ দিয়ে এটাকে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ সহযোগে চেঞ্জ করতে হবে। একের বোথ এ অ্যান্ড বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার হবে। দেউলি হুইচ ওয়াজ এ স্মল স্টেশন ওয়াজ অ্যাবাউট 30 মাইলস ফ্রম দেহরা, আর বি হচ্ছে দেউলি ওয়াজ এ স্মল স্টেশন হুইচ ওয়াজ অ্যাবাউট 30 মাইলস ফ্রম দেহরা, দুটোই কারেক্ট অ্যান্সার হবে। 2 নম্বর হচ্ছে হোয়াই ইট স্টপড অ্যাট দেউলি আই ডোন্ট নো। সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এ, আই ডোন্ট নো দ্য রিজন অফ ইটস স্টপিং অ্যাট দেউলি। 3 নম্বর দ্য ট্রেন উড হল্ট দেয়ার আ ফুল 10 মিনিটস। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডি, উড নট দ্য ট্রেন হল্ট দেয়ার এ ফুল 10 মিনিটস। 3 ডি, ঠিক আছে। 4 নম্বর আই ইউজ টু ওয়ান্ডার হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দেউলি। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার সি, হাউ আই ইউজ টু ওয়ান্ডার হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দেউলি। নম্বর 5 I always felt sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit. নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার হলো বি, I never failed to feel sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit. ঠিক আছে। নম্বর 6 she saw that I was looking at her intently but at first she pretended not to notice. নাউন ফর্ম অফ ইন্টেন্টলি হচ্ছে ইন্টেন্টনেস, কারেক্ট অ্যান্সার সি, শি শ দ্যাট আই ওয়াজ লুকিং অ্যাট হার উইথ গ্রেট ইন্টেন্টনেস বাট অ্যাট ফার্স্ট শি প্রিটেন্ডেড নট টু নোটিস। নম্বর 7 দোজ সার্চিং অ্যান্ড এলোকোয়েন্ট আইস মেট মাইন। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে যদি জয়েন করা ট্রান্সফরমেশন করা হয় তাহলে সঠিক উত্তর এ, দোজ আইস ওয়ার সার্চিং অ্যান্ড এলোকোয়েন্ট অ্যান্ড দে মেট মাইন। ঠিক আছে এটা। নম্বর 8 দ্য গার্ল ফলোড মি বিহাইন্ড দ্য স্টল। ডাব্লিউএস কোশ্চেন দিয়ে ট্রান্সফর্ম করলে সঠিক উত্তর ডি, হোয়ার ডিড দ্য গার্ল ফলো মি টু। নম্বর 9 উই স্টুড লুকিং অ্যাট ইচ আদার ফর হোয়াট সিমড এ ভেরি লং টাইম। সিম্পল সেন্টেন্সে ট্রান্সফরমেশন করলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডি, উই স্টুড লুকিং অ্যাট ইচ আদার ফর এ সিমিংলি ভেরি লং টাইম। নম্বর ডি। Number 10 I took the one on top and gave her a rupee, hardly daring to touch her fingers. Adverb clause দিয়ে এটাকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে, সঠিক উত্তর এ, I hardly dared to touch her fingers when I took the one on top, giving her a rupee. Number 11 as she was about to speak the guard blew his whistle. কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার ডি, she was about to speak but the guard blew his whistle. Number 12 I watched her until the signal box came in the way. নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার সি, I did not stop watching her until the signal box came in the way. Number 13 I sat up awake for the rest of the journey. এটাকে অ্যাডজেক্টিভের অ্যাওয়েক শব্দটা ইউজ করলে হবে 13a, I sat up and stayed awake for the rest of the journey. 13a হবে কারেক্ট অ্যান্সার। 14 I could not read my mind of the picture of the girl's face and her dark smoldering eyes. অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে 14d হবে কারেক্ট অ্যান্সার। অল অফ দিস, এখানে যে কটা আছে সব কটাই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সারের মধ্যে পড়ছে। হ্যাঁ অ্যাফার্মেটিভ তো, হ্যাঁ সুতরাং এখানে তো না নেই টোটালি, সব কটাই কারেক্ট। 15 when I reached Dehra the incident became blurred and distant. এখানে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এ, আফটার রিচিং দেহরা দ্য ইনসিডেন্ট বিকাম ব্লার্ড অ্যান্ড ডিস্ট্যান্ট। নম্বর 16 হাউ আই হেটেড দ্য গার্ড ফর ডুইং দ্যাট। অ্যাসারিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার বি 16, আই হেটেড দ্য গার্ড ভেরি মাচ ফর ডুইং দ্যাট। নম্বর 17 I was nervous and anxious while waiting as the train drew into Deoli. এখানে নার্ভাসের অ্যাডভার্ব ফর্ম ব্যবহার করতে হবে, সেটা হচ্ছে নার্ভাসলি। নম্বর সি হবে কারেক্ট অ্যান্সার, I waited nervously and anxiously as the train
drew into Deoli. Number 18. I stared over the railings at the station yard. এখানে স্টিয়ার্ড এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করতে হবে। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সি, আই গেভ এ স্টিয়ারিং লুক ওভার দ্য রেলিংস অ্যাট দ্য স্টেশন ইয়ার্ড। Number 19. The train rushed through the forest and I sat brooding in front of the window. কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার হলো বি, 19-এর বি। দ্য ট্রেন রাশড থ্রু দ্য ফরেস্ট হোয়াইল আই স্যাট ব্রুডিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইন্ডো। 20 নম্বর, What could I do about a girl I had seen only twice, who had hardly spoken to me, and about whom I knew nothing, but for whom I felt a tenderness and responsibility that I had never felt before? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করলে কারেক্ট অ্যান্সার এ, I could do nothing about a girl whom I had seen only twice, who had hardly spoken to me, and about whom I knew nothing, but for whom I felt a tenderness and responsibility that I had never felt before. Next, 21. The previous man had been transferred to another post within the past week. Negative sentence পরিবর্তন করলে correct answer A. The previous man had not been retained in the same post within the past week. Number 22. She has stopped coming now. Interrogative sentence পরিবর্তন করলে correct answer হচ্ছে both A and B. D হচ্ছে correct answer এখানে। দুটাই interrogative correct হবে। 23. With this thought, I consoled myself throughout my last term in college. Consolent a noun form, consolation হবে, correct answer A. With this thought, I gave consolation to myself throughout my last term in college. 23A. 24. I always look out of the carriage window, half expecting to see the same unchanged face smiling at me. Noun clause দিয়ে ট্রান্সফরমেশন করলে কারেক্ট অ্যান্সার হলো বি, I always look out of the carriage window with half expectation that I will see the same unchanged face smiling up at me. এই পর্যন্ত ছিল, কতগুলো ভুল হয়েছে?